I have one complaint, that is we don't have bus service here. Dah banyak orang India tak dapat kerja. Kalau dapat pun dalam 10 orang, seorang je dapat. Saya puas hati dengan kerajaan yang macam Pakatan Harapan. Saya dapat banyak bantuan. Every year kita kena pergi submit untuk satu bantuan. Last-lastnya dia kata tak lulus. Rasanya kita fed up lah nak pergi minta. The Kuala Kubu Bharu by-election, which will be held on Saturday, is said to be the platform for Indians to teach the unity government under the leadership of Anwar Ibrahim a lesson. As soon as the campaign kicked off after nomination day, both Pakatan Harapan and Perikatan Nasional began to focus on attracting Indian votes. The issue came up after Bersatu's information chief Razali Idris claimed that the unity government was neglecting the needs and welfare of the Indians here. It was made worse by the campaign initiated by former DAP leader P. Ramazami, who was seen as trying to get the Indians to not vote for Pakatan Harapan. KiniTV conducted a survey in several areas with a majority Indian community in Kuala Kubu Bharu to find out if it is true that the Indians are being marginalised. PM baru kita kan yang menang, diorang macam dah tak puas lah. Tak puas hati? Dengan dia. Sebab sebelum dia menang, lain pula. Dia bagi hope kan. Lepas menang, lain pula. Sebab semua orang dah tengok kan, diorang macam dah tak suka lah. Diorang macam tak nak harap lagi lah. Macam tu lah. Kalau nak komplain, kalau kita minta bantuan yang ambil masa lama. Kita benarkan wang tarak. Kita pergi tanya bantuan, tarak bagi. Lebih anda berapa dah? 9 ada. 9 satu ratus kasih. Boleh. Bantuan apa dah? Bantuan makasih lah sikit. Boleh kasih tolong lah. Langsung pun tarak. Orang-orang dia sekarang susah sangat. Dia orang tak dapat bantuan apa-apa lagi. Macam bagi barang kan. Barang macam barang bakul makanan. Kadang-kadang sana KKB dapat, kering tak dapat. Tak tahu kenapa macam tu. Kata satu tempat semua kan. Tapi KKB selalu dapat bantuan apa-apa kan, kering tak dapat macam tu. Facility of work for the Indians very kurang. If 50 people go, only one is an Indian. For the Malays, yes, the quota system is high, means give them. But janganlah sampai 30, 29 Malay, one Indian. That is very unfair. Pergi 100 orang interview, tapi saya seorang je India. Seorang India pun tak dapat. Itu yang macam, diorang cakap, bila saya tanya, kenapa tak dapat? Dia kata BM gagal. So okay, BM gagal. Tapi kerja saya still okay kan? Sama juga ke kerja? So kenapa tak dapat? Dalam macam majlis sana, ramai India itu, dia punya kota itu banyak kurang. Tidak ramai. Dulu ramai India kerja dalam kerajaan. Sekarang tengok mungkin kota dia banyak rendah. Memang kena ada keperluan pekerjaan untuk orang India lah. Banyak orang India tak dapat kerja. Kalau dapat pun dalam 10 orang, seorang je dapat. Tapi kerja macam kurang lah kak. Kerja. Tapi sekarang boleh jugalah. Sana-sana ada buka kedai, sini ada buka kedai. Tapi kerja sebab kerja saja tak dapat. Although the survey found that there is some dissatisfaction towards the government among the Indian community in Kuala Kubu Bharu, there are still some who are loyal to Pakatan Harapan and will vote for their candidate, Pang Sok Tau. This is despite a campaign to boycott the by-election which had been initiated by some parties who are not satisfied with the unity government. Banyak masalah dekat sini. Ya. Tapi adakah anti still sokong Pakatan Harapan? Sokong. Itu dulu ini juga saya orang taruh, sekarang pun itu jugalah. Setia. Saya memang undi Harapan. Saya single mother. Dari Harapan saya ada dapat bantuan. 18 tahun lebih kita sudah memerintah kerajaan negeri. Banyak pelbagai macam usia emas, tawas, warga emas, berbagai bantuan dapat dari kerajaan negeri. PH, ya memang kita akan sokong 100%. Tapi you still menyokong Pakatan Harapan lah. Sokong ah. Kenapa you setia sangat dengan Pakatan Harapan? Kadang-kadang dia orang ada bantuan juga. Dia ada bantuan makanan bagi. Tapi ada satu-satu tak dapat jugalah. Adakah you akan
mengundi parti lain seperti Perikatan Nasional? Saya ingat tak adalah. Saya rasa lah boleh trust. Boleh menang ke tak? Boleh. Menang boleh. Tak pernah ada orang muda macam ni. Rasa boleh lah. Orang itu baru dari luar, dari kawasan Kuala Kubu Bharu. Saya dengar dari dia Ampang. Hari pencalonan saya ada pergi. Saya ada tengok. Saya ingat dia muda. Saya ingat dia boleh buat dah. Dia orang saya tengok tidak masalah. Dia macam hari itu hari pencalonan saya tengok timbalan Perdana Menteri pun turun dari Barisan Nasional. Saya ingat tidak masalah. Dia orang dia punya gabungan kuat lagi. Kenapa you rasa dia akan menang? You confident dia akan menang? Pasal dekat sini DAP banyak tolong untuk agama India. Meanwhile, PN's candidate Khairul Azhari Saud, who is a local, is also seen as having great potential to win. Throughout the campaign, Khairul approached people of all races, saying that the government today has failed to fulfill its promises, especially to the Indians. With this, Khairul and other PN leaders are optimistic that Indian voters will be on their side in the by-election this time. Kenapa tak nak mengundi Perikatan Nasional? Saya Dah biasa. terbiasalah dia. Tapi yang kita takutnya apa? Kita takut itulah sekolah Cina dengan India kan. Diorang kan dari dulu memang nak hapuskan. Jadi kita tak maulah. Kita takutlah kalau PI itu menang, takutlah sekolah Cina dengan India. Kata Nasional kalau dia menang di DUN sini pun dia tidak boleh apa-apa, tidak boleh ubah. Dia tidak boleh buat apa-apa kecuali pilihan rakyat lah. Umum mungkin dia boleh buat. So no different lah saya ingat kalau dia menang pun. Bila dah pergi sana, in case lah Pakatan Nasional dah menang, dia nak turun harga barang ke? Dia nak tolong orang India ke? Still, saya memang not sure lah. Apa itu pandangan saya je saya bagi tahu. Perikatan Nasional tapi dia punya grup baru masih itu grup lama. Pembangkang, they have not started ruling yet, right? Okay, we don't know. But sometimes we cannot just say they won't rule or whatever lah. Now they want the Indian votes. So they have to keep their janji lah. KiniTV had also asked Indian voters around the Kerling area for their views. The number of voters here in 2023 was 3,212. Pakatan Harapan had won big in that area with 61.4% of the votes compared to Perikatan Nasional, which only got 30.16%. Our reporter also managed to get some responses from residents in the Ampang Pecah area. Ampang Pecah has the third highest Indian community in Kuala Kubu Bharu with 651 of the total Indian voters in the area. The Kuala Kubu Bharu State Assembly seat includes 49% of Malay voters, 31% Chinese, 18% Indian, and 2% others, including the Orang Asli. Indian voters here told us that they hope that their elected representatives will take care of their welfare and well-being. Buatlah yang baik untuk rakyat. Tak kiralah siapa menang, buatlah apa yang rakyat nak. Jangan susahkan rakyat lah. Dari harga barang ke, dari pembelajaran kerja semua. Biarlah sama rata, sama adil. Sekarang kan belajar lah. Banyak akan nampak belajar yang India belajar pandai lah sekarang. Sikit-sikit ada lah. Tapi diorang tak dapat UP, University. Bagilah semua orang peluang kan. Bolehlah campur-campur macam tu lah. Bagilah macam tu. Janganlah bagi pilih kasih kan. Semua dia berjaya lah. Itu saya bercakap. Lepas tu dia kena bawa banyak kilang ke kawasan sini lah. Untuk masa depan yang sesini lah. Whoever rules Selangor should be, should do it fairly lah. Fairly. And make sure they do jangan pilih kasih lah. And also give everyone a chance to do their business, work-wise. This is all that I can say lah. Kalau isu-isu macam kebajikan masyarakat, pendidikan mesti mau terutamakan. Macam yang infrastruktur pun kita ada sikit kelemahan. Bolehlah kita harap yang calon yang datang boleh selesaikan masalah itu.
In a question and answer session with the Prime Minister last week, Anwar had advised the Indian community not to be jealous or angry about the Bumiputra programs. The Prime Minister had said that the government has never marginalized the Indian community and that various initiatives have been implemented to empower them. However, former PKR leader Edmund Santara Kumar refuted Anwar's statement, saying that the anger of the Indian community towards the government today is because of the failure to fulfill their promises to the community. The answer to whether Indians are still loyal to Pakatan Harapan or will choose to teach them a lesson by switching to PN will be known on May 11th. This report was brought to you by Najwatul Huda for KiniTV from Kuala Kubu Bharu.